Sir, good evening, sir. Live has started, sir. Okay, sir. Good evening to all. Good evening and all. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ పిల్లలు. నిన్న టాపిక్ మేడం వనజ ప్రెజెంటర్ గా ప్రజెంట్ చేసినటువంటి హ్యూమన్ రిలేషన్స్ లో భాగంగా నిన్న లెసన్స్ ఒకటి ఏ రీడింగ్ మీరు చూడంటారు. ఈ రోజు అదే విధంగా సెకండ్ డే సేమ్ హ్యూమన్ రిలేషన్ సంబంధించినటువంటి ప్రీ రీడింగ్ అయినటువంటి ఎనదర్ ఉమెన్ అనే పోయం ని ప్రెజెంటర్ గా మేడం ఫెబా మేడం అండ్ కో ప్రెజెంటర్ గా సేమ్ వనజా మేడం గారు ఇప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. మీకు ఈ టాపిక్ నిన్న ఎలాగైతే ఆ పోయం ఎలా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారో సేమ్ అదే రెస్పాన్స్ ని కంటిన్యూ చేయండి. నిన్న చాలా చక్కగా విన్నారు మీరు. ఈ రోజు కూడా నేను ముందే చెప్పాను, మీరు విత్ యువర్ నోట్ బుక్స్ అండ్ రీడర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా పెట్టుకొని రెడీగా ఉండండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా మళ్ళొకసారి గుర్తు చేయండి. సో ఆల్ ది బెస్ట్ చిల్డ్రన్. అట్ ద సేమ్ టైం మేడం ప్రెజెంటర్స్ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్. మేడం ఫిబా మేడం, యూ కెన్ కంటిన్యూ మేడం. Thank you, sir. Good evening, everyone. Before I start, I would like to thank our Honorable Diva ma'am for giving me this opportunity. I also thank Jamadagni sir, Pandanaik sir, Rajendra Prasad sir, Bharani sir, Lingared sir, and my co-presenter, Vanaja ma'am. A very good evening to all the children who are watching this live class. I welcome you all. Today, we'll do the B reading from Unit 3, Human Relations. Yes. So we are doing Unit 3, Human Relations. Yesterday, Vanaja ma'am has completed A reading, The Journey. Today we'll do B reading, Another Woman. This is a poem written by Mrs. Imtiaz Dharkar. Is it okay, sir? Okay, madam. Okay, carry on. Voice. Yeah, okay, ma'am. Human relations is defined as the relations between people, that is between father and son, mother and daughter, brother and sister, etc. A good relationship always to be cared, loved and respected. But here in this poem, we see the uncordial relationship between the mother-in-law and her daughter-in-law. So this poem is written by Mrs. Imtiaz Dharkar. Let us see the profile of the author or the poetess of this poem. Mrs. Imtiaz Dharkar was born in Lahore in Pakistan in 1954 and brought up in Glasgow, Scotland. She is ranked on par with some of the famous women poets such as Kamala Das, Sujata Bhatt and Tara Patel. So though she was born in Lahore in Pakistan in 1954, she brought up in Scotland because her family moved to Scotland when she was very young, and she ranked on par with, she made equally good with some of our famous women poets such as Kamala Das and Sujata Bhatt and Tara Patel. She is not only a poet but also a painter and an accomplished documentary filmmaker. Means she is multifaceted person, we can call. Her collections of poems include Parda, Postcards from God, I Speak for the Devil, The Terrorist at My Table, and Leaving Fingerprints. So this is about the profile of the author. And the present poem, Another Woman, what is the poem about means? The poem depicts the pathetic life of a housewife who kills herself helplessly due to the brutality shown by her mother-in-law. Though the woman works hard for the family all the day, she is neither given any importance nor freedom to speak in the house. It reflects the society's perspective towards women and violence against them. The title Another Woman suggests that there are so many women who ended their lives because of the domestic violence. Now another woman who ends her life. It reminds us of our responsibility
to stop social evils like dowry system, gender discrimination, etc. So this is the pathetic life of a housewife who kills herself helplessly due to the brutality shown by her mother-in-law. We'll see the poem now. Before we go into the detailed explanation, I would like to recite the poem for you children. Hope you all have textbooks with you. Turn to page number 87. I'll recite the poem for you. This morning, she bought green methi in the market, choosing the freshest bunch, picked up a white radish, imagined the crunch it would make between her teeth, the sweet, sharp taste, then put it aside, thinking it an extravagance, counted her coins carefully, tied them, a small bundle into her saree at the waist, came home, faced her mother-in-law's dark looks, took the leaves and chopped them, her hands stained yellow from the juice, cut an onion, fine and cooked, the whole thing in the pot over the stove, shielding her face from the heat. The usual words came and beat their wings against her. The money spent, curses heaped upon her parents who had sent her out to darken other people's doors. She crouched as usual on the floor beside the stove. When the man came home, she did not look into his face nor raise her head, but bent her back a little more. Nothing gave her the right to speak. She watched the flame hiss up and beat against the cheap old pot, a wing of brightness against its blackened cheek. This was the house she had been sent to, the man she had been bound to, the future she had been born into. So when the kerosene was thrown, just a moment of surprise, a brilliant spark, it was the only choice that she had ever known. Another torch blazing in the dark, another woman, we shield our faces from the heat. And in the glossary, only 3 meanings are given: methi, fenugreek, white radish, white and round or finger-shaped vegetable, and extravagance, spending more than necessary in an uncontrolled way. Let us see the poem in detail. Okay, we'll do the first stanza. This morning, she bought green methi in the market, choosing the freshest bunch. The woman, the protagonist of the poem, the main character, the woman went to the market and bought green methi. Methi already, the meaning is there, that is fenugreek, mentulu. So here it is green methi means menthi aku, or we call in Telugu. So she bought is the past tense of buy, V2. So she bought green methi in the market, choosing the freshest bunch. She selected a fresh bunch of methi, green methi. Then she picked up a white radish. Imagine the crunch it would make between her teeth, the sweet, sharp taste. So after that, she picked up a white radish. Imagine the crunch. Crunch here means the meaning is there to chew or press with a crushing noise. Whenever we eat like a carrot or radish, so a kind of sound, that crushing noise, that is crunch. So she imagined that crunch and also the sweet, sharp taste. So దాన్ని ఊహించుకుంది కానీ then put it aside. So then she kept it back, thinking it an extravagance, because she did not buy that vegetable because she thought it is an unnecessary expenditure. So actually, buying a radish, white radish, is not an unnecessary expenditure. But here, this woman, she did not have the financial freedom in her in-laws house. ఆమెకి ఆ ఫ్రీడమ్ లేదు. She didn't have that freedom financial. That's why she put it aside. And thinking it an extravagant,
counted her coins out carefully, tied them, a small bundle, into her sari at the waist. See, actually, we don't worry about the coins or we don't give importance to the coins, but here the women might be responsible for the every coin she spent. That's why she counted the coins, the remaining coins carefully and placed them securely. A small bundle into her sari at the waist. So a sari చివర్లో వాటిని ఇట్లా బండిల్ లాగా చేసేసి so she placed them very securely and came home, faced her mother-in-law's dark looks. So when she returned from the market, she had to face the dark looks of her mother-in-law. Dark looks here means an unfriendly facial expression. Suspicion means angry looks. Her mother-in-law, she was always angry with her. So when she returned from the market, she faced her mother-in-law's angry looks. Then she went inside and started cooking. Means before that, she started chopping the vegetables. So first she chopped the leaves, the methi leaves, and because of the methi leaves juice, her hands stained yellow. So stained here means marked with something that is difficult to remove. సో మరకలాగా అవ్వడం. సో ఏదైతే మేథీ లీవ్స్ నుంచి ఆ యొక్క జ్యూస్ వలన ఆమె హ్యాండ్స్ అంతా కూడా ఇట్ బికేమ్ వెరీ స్టెయిన్డ్ విత్ ఎల్లో. సో అండ్ దెన్ షీ కట్ అన్ ఆనియన్ ఫైన్ అండ్ కుక్డ్. చక్కగా అన్ని వెజిటబుల్స్ చాప్డ్ మీన్స్ కట్ సంథింగ్ ఇన్ టు స్మాలర్ పీసెస్. సో ఎవ్రీథింగ్ షీ చాప్డ్ అండ్ ద హోల్ థింగ్ ఇన్ ద పాట్ ఓవర్ ద స్టవ్. దెన్ so she started cooking. And the stove means stove, not like a gas stove or something which we use nowadays. So it was that which burnt with the fuel. Adi kattela poyi antam anukunta. So adi. So she started cooking on that stove, shielding her face from the heat. So she tries to protect her face from the heat, because she was sitting very close to the stove, and moreover, so she had to do all the work there. That's why, so she tries to protect her. Shielding here, the meaning is there, protecting. So she tries to protect her face from the heat. So this is about the first stanza, and we'll see the next stanza. The usual words came and beat their wings against her. Here, as usual, mother-in-law started scolding her. The word usual suggests means it is routine and regular thing that she had to face such humiliation every day. So mother-in-law eppudu amene without any reason she scolds her. So that's why the usual a word ni ikkada poetess used chesindi. So those words came and beat their wings against her. See here, the words came and beat their wings against her. Means here the poetess uses a literary device called personification. Because usually words don't have wings. కానీ ఆ వింగ్స్ వచ్చి ఆమెను అలా కొట్టినట్టుగా వర్డ్స్ అలా వచ్చాయి అని ఇక్కడ పోయిటెస్ యూజ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సానిఫికేషన్. That means giving living qualities to non-living things. So I would like to show you a video on personification. Let us see the video.
Yes, personification is a figure of speech or it is a literary device that means giving living qualities to non-living things. We have seen more examples in the video also. The sun smiled at me. So though the sun is not a living thing, it smiled at me, like that. The birds came and beat their wings against her. The money spent. Curses heaped upon her parents who had sent her out to darken other people's doors. Here, curses means rude or offensive words used angrily. So, her mother in law started scolding her, not only her, but also her parents. So, ఎలా అంటే తిట్లు వస్తూనే ఉన్నాయి, one on top of the other. So, heaped upon her parents who had sent her out to darken other people's doors. So, when she was cursing and when she started cursing her parents, it is a very common and regular thing that. So that's why what she has done there, we'll see in the next stanza. She crouched as usual on the floor beside the stove. When the man came home, she did not look into his face nor raise her head, but bent her back a little more. Nothing gave her the right to speak. She crouched as usual. Crouched here means lowered one's body close to the ground, bending knees completely. ఇంకా మొత్తం అలా తల మొత్తం ఇట్లా కిందకి నీస్ అంతా కూడా వంచేసి కూర్చుంది. Because it is a common and regular thing that she bends a little more behind the stove or whenever she is humiliated. సో అట్లా ఇన్సల్ట్ అయినప్పుడల్లా అలా మదర్ ఇన్ లా స్కోల్డ్ చేస్తున్నప్పుడల్లా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ రెగ్యులర్ థింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. To show that she is very humble there. So she bore all the curses like that. And when the man came home, she did not look into his face nor raise her head. Here, the man means her husband came. Generally, married women feel strong with their husbands, but here he too is not concerned about her. So he too is not concerned. He is not at all showing any concern. సో ఆయన ఆమె గురించి ఎలాంటి కన్సర్న్ లేదు కనుక షీ నైదర్ రేజ్డ్ హర్ హెడ్ నార్ స్పీక్. దట్స్ వై బికాస్ నథింగ్ గేవ్ హర్ ద రైట్ టు స్పీక్. సో షీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు స్పీక్ దో హీస్ హర్ హస్బెండ్. సో షీ క్రౌచ్డ్ యాజ్ యూజువల్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. Okay, we'll see the next stanza. She watched the flame hiss up and beat against the cheap old part, a wing of brightness against its blackened cheek. So hiss up to make sound upwards. So she watched the flame, which was like a wing of brightness that touched the cheeks of the cheap old pot. So she was sitting behind the stove and the flame was coming upwards, a wing of brightness against its blackened cheek. Here also one more personification. Poetess used one more personification here. So she was thinking this was the house she had been sent to, the man she had been bound to, the future she had been born into. So when the flame hiss up and beat against the cheap old part, she was thinking about the house which she had been sent to spend the rest of her life. So elanti family like వచ్చాను ఏంటి, she was thinking about the family or the house. So ఆలోచిస్తా ఉంది. And the person she is married to, so ఆమె హస్బెండ్ గురించి కూడా ఆలోచిస్తుంది, who does not have any concern towards her. సో ఎలాంటి కన్సర్న్ కూడా ఆమె పైన ఆయనకి లేదు. సో హెన్స్ షీ హ్యాడ్ నో హోప్స్ ఫర్ హర్ ఫ్యూచర్ ఇన్ దీస్ సిచ్యుయేషన్స్. సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఏదో మంచి జరుగుతుందన్న అలాంటి హోప్స్ కూడా ఆమెకి లేవు. సో దట్స్ వై వాట్ హ్యాపెన్ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టాన్సా. సో వెన్ ద కెరోసిన్ వాస్ థ్రోన్, just a moment of surprise, a brilliant spark. It was the only choice that she had ever known.
So she decided to end her life by pouring kerosene and burning herself. So when she felt that there are no hopes for her future in these situations, she decided to end her life by pouring kerosene and burning herself. So a brilliant spark, within a moment, what happened? A bright spark from that flame, it came, and it was the only choice that she had ever known. She was helpless and felt it was the only choice. So we'll see the last stanza. Another torch blazing in the dark, another woman, we shield our faces from the heat. So another fire, another woman burning in the dark. So one more woman burnt in the flames. But still we are not bothered about. So last line, we shield our faces from the heat. That means we are not bothered about such women, but we protect our faces from the heat and remain in our comfort zones. So manama bavannam kada ani, we just remain in our comfort zones. We are not bothered about such women. So this poem reminds us of our responsibility to stop such instances. Here blazing is burning, another torch means another fire. So one another woman, she burning in the dark, and still we are not bothered, but our responsibility is to stop such instance as a citizen of this country and the society. So that's all from this poem. We'll see some comprehension questions. These questions are not only from the text after the poem, but I took some questions because in the exam also we'll get some more questions, not only from the text. So the first question, what did the women buy in the market? So this is a very simple question. You can answer, children. The first question, what the women bought in the market. And the second question, why didn't she buy the white radish? She picked up a white radish, then put it aside. Why? Why did she buy the white radish? So already we have discussed. She thought that it is an unnecessary expenditure. That's why she put it back. Then what does the phrase mother-in-law's dark looks suggest? So mother-in-law's dark looks here means her angry looks. That is, she always scolds her. So with that is mother-in-law's dark looks suggest. She is always angry with this woman, and she treats her with hatred without any reason. Why did she shield her face? So when she was cooking, when she was sitting behind the stove, so she tries to protect her face because from the heat. So why did she shield her face means she want to protect her face from the heat and also the curses and the scolds from her mother-in-law. Why did the woman, next question, fifth question, why did the woman crouch on the floor? So the women crouch on the floor means the mother-in-law should know that she bore all the cursings. Whatever she is cursing her and her parents without any protest. So that's why she bent a little more. She crouched on the floor. And sixth question, what is the phrase as usual suggest? As usual suggests that listening to her mother-in-law's cursings is a common thing. She's habituated. As usual, the mother-in-law always scolds and she listens to it. And question number 7. What is the line, we shield our faces from the heat, mean? So this is the last line in the poem. That is, we shield our faces. Though we see such kind of women who suffer
because of the domestic violence, but still we are not bothered about such women, and we protect, we shield our faces and remain in our comfort zones. Question number 8. What does the title Another Woman suggest? As already I have told in the beginning that another woman, there are many other women who already suffered because of the domestic violence. So this, in the poem, this woman is also Maroka Stri, another woman who suffered, who burnt herself due to the domestic violence. And question number 9. So when the kerosene was thrown, who threw the kerosene on her and why? Support your answer quoting from the poem. So the kerosene was thrown. We see in the poem that is, so who threw the kerosene? These lines tell us that women herself threw the kerosene because she decided to end her life. So before lines, we see that it was the only choice that she had ever known. So that was the only choice left to her. That's why she threw the kerosene and she killed herself. And question number 10. Why do you think the woman bent her back a little more when her husband came? So when her husband came, the woman bent her back a little more because he didn't show any concern for her. And she did not have any freedom, neither to raise her head nor to speak. She didn't have the right to speak there. That's why. So she bent her back a little more when her husband came. And these are the questions. And the 11th question, that is the critical appreciation of the poem. Vanaja ma'am will do. Over to Vanaja ma'am. Madam, Yeah. before handing over to Vanaja, madam, Sir, please explain them in Telugu also. Just which one, sir? Which one? yeah, I mean the main concept. Okay. Madam, are you getting me? Yes, sir. You can explain just the concept, what you are told now. The summary. Yeah, summary. Okay. Just a minute, sir. Yes, madam. PHEBA, should I do it? Sir, want me to explain in Telugu? Shall I do it after ma'am, sir? Yeah. As you wish, Madam, ma'am. you do it first and then hand over, madam. Okay, okay. Sir, This. Next. PHEBA, Yes, should ma'am. I do it? Should I do it, or can you go with it? No, sir, want me to do in If yes, you are ready, okay. in Telugu. That's why I'm asking you. Okay, madam, Vanaja, madam, if you can, you can do. Okay. The thing is that actually, children, madam is has gone one way. That's why. Just a crisp of the topic, The gist of the topic. gist of the topic. Yes. Yep, yeah. Yes, the pathetic life of a housewife who kills herself helplessly due to the brutality shown by her mother-in-law. So the protagonist, the Bilingual, main Telugu also. Telugu, Yeah. the woman who suffered. So Okay, Vanaja, madam, you Okay, can sir. continue. You Yeah, can yeah. continue. Yeah.
Sir, am I audible? Yeah, yes, madam, you are audible. Okay. You are audible, madam. You can carry on. Yes. Okay. So from the beginning, I'll try to explain in Telugu. This morning, she bought green methi in the market, choosing the freshest bunch. So the woman went to the market. Market ki velli, మార్కెట్ లో యూజువల్లీ మనం వెజిటబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏది ఫ్రెష్ గా ఉందో సెలెక్ట్ చేసి తీసుకుంటాం కదా, అలాగే తను ఒక ఫ్రెష్ గా ఉన్న మెంతి కూర కట్టను కొనింది అనమాట. షీ బాట్, picked up a white radish, imagine the crunch it would make between her teeth. So she wanted to buy the radish also. Radish మనకు తెలుసు కదా, ముల్లంగి. సో అది కొనడానికి ట్రై చేసింది. ఆ షార్ప్ టేస్ట్, ఆ క్రంచీ సౌండ్, మనం క్యారెట్ కానీ ఈ రాడిష్ కానీ నమిలేటప్పుడు ఒక సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఆ క్రంచీ సౌండ్ అని గుర్తు చేసుకుంది, కొనాలనుకుంది. కానీ పుట్ ఇట్ aside, పక్కన పెట్టేసింది. థింకింగ్ ఇట్ అన్ ఎక్స్ట్రావగెన్స్, ఎందుకు అనవసరంగా దుబారా ఖర్చు అనుకుంది ఆమె. counted her coins out carefully, tied them a small bundle into her saree at the waist. So మేతి బంచ్ కొనిన తర్వాత ఆ డబ్బుల్ని కౌంట్ చేసింది. కాయిన్స్ అనమాట, చిల్లర డబ్బులు వస్తాయి కదా, అవన్నీ కౌంట్ చేసి శారీలో ముడి వేసి, యూజువల్లీ మనం కొంగుని దోపుతాం కదా, ఆ వేస్ట్ దగ్గర దోపేసుకుంది అనమాట. అది came home, faced her mother-in-law's dark looks. So after buying methi, she came home. ఇంటికి వచ్చేసింది. వచ్చేసరికి mother-in-law dark looks, కోపంగా చూస్తోంది వాళ్ళ అత్తగారు. and took the leaves and chopped them. సో ఆ చూపుల్ని తప్పించుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళి ఆ లీవ్స్ ని, ఆ మేథి లీవ్స్ ని చాప్ చేసింది, ఫైన్ గా కట్ చేసింది. హర్ హ్యాండ్స్ స్టెయిన్డ్ ఎల్లో ఫ్రమ్ ద జ్యూస్. యూజువల్లీ మేథి కట్ చేస్తే మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, చేతులన్నీ ఎల్లోయిష్ గా అయిపోతాయి. సో అలా పసుపు పచ్చ మరకలాగా స్టెయిన్ అయిపోయినాయి అనమాట మా హ్యాండ్స్ అన్ని కూడా. కట్ అండ్ ఆనియన్ fine and cooked the whole thing in the pot over the stove, shielding her face from the heat. So onion ni cut chesindi, anni fine ga cut chesi oka pot lo pettesi stove paina pettindi. Madam explain chesaru, stove is the not the stove we usually use. మనం ఉపయోగించే ఈ గ్యాస్ స్టవ్ కాకుండా కట్టెల పొయ్యి అనమాట. సో దాని పైన పెట్టింది. యూజువల్లీ కట్టెల పైన పెట్టినప్పుడు చుట్టూ మనం గిన్నె పక్కనన్ని ఫ్లేమ్స్ వస్తుంటాయి కదా, మంట వస్తుంది కదా, దాన్ని షీల్డ్ చేసుకుంది. ఫేస్ కనబడకుండా ఆ ఫేస్ పైకి ఆ మంట పోకుండా షీల్డ్ చేసుకుంది, కప్పేసుకుంది అనమాట. The usual words came and beat their wings against her. సో యూజువల్ వర్డ్స్ మేడం గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. యూజువల్ వర్డ్స్ అంటే అత్తగారు ఆవిడని తిడుతూనే ఉంటారు. దట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇన్ దేర్ హౌస్ అనమాట. సో ఆమెకి వచ్చి తగిలాయి. ఎలా? బీట్ దేర్ వింగ్స్ అగేనెస్ట్ హర్, ఆ మాటలు తగులుతూనే ఉన్నాయి. అత్తగారు బయట కూర్చొని తిడుతున్నారు ఇవన్నీ. ద మనీ స్పెంట్, curses heaped upon her parents who had sent her out to darken other people's doors. So usually మనము చాలా సినిమాలలో కూడా చూస్తుంటాము, అత్తగారు తిట్టడము, మళ్ళీ కోడలు ఒక్క తిట్టదు, ఎలాంటి అమ్మాయిని పంపించారు మా ఇంటికి అని వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని తిడుతుంటుంది. అలాగనమాట, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని తిడుతూ ఉంది వాళ్ళ అత్తగారు. ఇలాంటి అమ్మాయిని మా ఇంటికి పంపించారు, శాపనార్థాలు పెడుతుంది. కర్సెస్, మామూలుగా కర్స్ అంటే శపించడం, ఇక్కడ శాపనార్థాలు పెడుతుంది. అండ్ ఇలాంటి అమ్మాయిని మా ఇల్లుని డార్క్ చేయడానికి, చీకటి చేయడానికి మా ఇంటికి పంపించావని తిడుతుంది అనమాట. షీ క్రౌచ్డ్ యాజ్ యూజువల్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ బిసైడ్ ద స్టవ్. ఏమన్నా కూడా ఈ అమ్మాయి చాలా సైలెంట్ గా ఉంది, ఏమీ అనట్లేదు. క్రౌచ్డ్, మోకాల పైన కూర్చుని ఉంది స్టవ్ ముందర. When the man came home, she did not look into his face nor raise her head. When the man అంటే కదా హస్బెండ్ వచ్చాడు ఇంట్లోకి. యూజువల్లీ హస్బెండ్ రాగానే వైఫ్ ఎప్పుడు ఎదురు వెళ్ళటమో లేదా స్మైల్ ఫేస్ తో వెళ్ళటమో చేయాలి. కానీ ఈమె అలా ఏమీ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆ మాత్రం ఫ్రీడమ్ కూడా లేదు ఆమెకి. సో భర్త వచ్చినప్పుడు ఇంకా తలని ఇంకా కాస్త బెండ్ చేసింది, ఉంచుకొని కూర్చుంది అనమాట. తల ఏమాత్రం పైకి ఎత్తలేదు. బట్ బెంట్ హర్ బ్యాక్ ఎ లిటిల్ మోర్, ఇంకొంచెం బ్యాక్ ని స్టవ్ పైకే ఉంచేసింది అనమాట, హస్బెండ్ కి ఫేస్ కనబడకుండా. నథింగ్ గేవ్ హర్ ద రైట్ టు స్పీక్, బికాస్ షీ హాజ్ నో రైట్ టు స్పీక్ టు హర్ హస్బెండ్. అట్లీస్ట్ హస్బెండ్ తో మాట్లాడే హక్కు కూడా లేదు ఆవిడకి, అంత ఫ్రీడమ్ లేకుండా ఆ ఇంట్లో ఉందన్నమాట. She watched the flame hiss up and beat against the cheek
ఓల్డ్ పార్ట్. వచ్చిన హస్బెండ్ ని గమనించకుండా ఆ ఫ్లేమ్స్, ఆ మంటలు ఏవైతే హిస్ సౌండ్ వస్తుంది కదా మామూలుగా మనం మంట పెట్టినప్పుడు, ఆ సౌండ్ ని చూస్తోంది అనమాట. ఆ చీప్ ఓల్డ్ పార్ట్, ఆ కుండకి తగిలే మంటల్ని చూస్తుంది. ఏ వింగ్ ఆఫ్ బ్రైట్నెస్ అగైన్స్ ఇట్స్ బ్లాక్ ఇన్ చీక్. బ్లాక్ ఇన్ చీక్ మనం యూజువల్లీ మీరు పాట్ చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి, పాట్ కి సైడ్స్ వస్తుంది కదా, అది కంప్లీట్ గా ఫ్యూయల్ పైన అంటే మీన్ కర్రల పైన ఉండి యూజువల్లీ ఎర్తన్ పార్ట్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి. సో ఆ బ్లాక్ పాట్ కి తగులుతున్న ఆ ఫ్లేమ్స్ ని, ఆ మంటల్ని చూస్తోంది. దిస్ వాస్ ద హౌస్ షీ హ్యాడ్ బీన్ సెంట్ టు. ఇలాంటి ఇంటికి ఆమెను పంపించారు వాళ్ళ పేరెంట్స్. ద మ్యాన్ షీ హ్యాడ్ బీన్ బౌండ్ టు, ఈ భర్త దగ్గర ఉండడానికి, ఇలాంటి హస్బెండ్ దగ్గర ఉండడానికి పంపించారు. ద ఫ్యూచర్ షీ హ్యాడ్ బీన్ బార్న్ ఇన్ టు, అలాంటి ఫ్యూచర్ ఇచ్చారు ఆవిడకి. సో తన్ని తాను బ్లేమ్ చేసుకుంటుంది ఆమె, ఎవరిని ఏమీ అనటం లేదు అండ్ బయటికి కూడా అనటం లేదు. తన్ని తాను ఆలోచించుకుంటుంది, ఎలాంటి ఇంట్లోకి వచ్చాను, అసలు నా ఫ్యూచర్ ఏంటి, నేను ఎలా ఉండాలి అని ఆలోచిస్తుంది. సో when the kerosene was thrown, just a moment of surprise, the brilliant spark, it was the only choice that she had ever known. సో కెరోసిన్ పోసుకున్నప్పుడు అనిపించింది అనమాట, అంటే దట్ వాస్ ద లాస్ట్ చాయిస్, ఇంకేమీ లేదు, ఎలాగూ నాకు ఫ్యూచర్ అనేది లేదు, నేను ఇంకేమీ చేసేది కూడా లేదు ఇంట్లో. సో ఒక్క మూమెంట్ she ablated herself, తనని తాను మంటలలో పెట్టేసుకుంది. ఇట్ వాస్ ద ఓన్లీ చాయిస్, ఎందుకంటే అక్కడ ఏమీ కనిపించడం లేదు, దారి కనిపించడం లేదు. సో షీ కిల్డ్ హర్ సెల్ఫ్ బై పోరింగ్ కెరోసిన్ ఆన్ హర్. కెరోసిన్ పోసుకుని తను ముట్టించుకుంది అనమాట. అనదర్ టార్చ్ బ్లేజింగ్ ఇన్ ద డార్క్, అనదర్ వుమన్ వి షీల్డ్ అవర్ ఫేసెస్ ఫ్రమ్ ద హీట్. సి అనదర్ టార్చ్ బ్లేజింగ్ ఇన్ ద డార్క్. సో ఇంకో టార్చ్, ఇంకో ఉమెన్. So every day we are watching on TVs and we are listening to the radios and we are reading the news on newspaper that so many women are killing themselves because of domestic violence, because of dowry. So there are so many atrocities are happening on women and ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు. దానికి మరొక మహిళ తోడైంది ఇప్పుడు, అనదర్ ఉమెన్. సో వి షీల్డ్ అవర్ ఫేసెస్ ఫ్రమ్ ద హీట్. సో మనం లాస్ట్ సెంటెన్స్ చూసినట్టయితే వి షీల్డ్ అవర్ ఫేసెస్, దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ టు ద సొసైటీ, టు ద పీపుల్. అండ్ మోరోవర్ మీరు ఇంకా చిల్డ్రన్ బాగా ఆలోచించాలి ఏంటి అంటే, బికాస్ మీరు ఇంకా రేపు ఫ్యూచర్ లోకి వెళ్ళబోతున్నారు. అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, వి ఆర్ ఫైన్. So we don't want to think about the society, we don't want to think about the people who resides at our houses. మనం ఎవరి కోసం ఆలోచించము, మనం బాగుంటే చాలు అనుకుంటాము. సో ఇక్కడ వి షీల్డ్, మనము మన ఫేసెస్ ని షీల్డ్ చేసుకున్నాం, మూసేసుకున్నాం. హీట్ అంటే ఇక్కడ ఏ హీట్, మనకు ఆ హీట్ తగలడం లేదు. బికాస్ దట్ ఉమెన్ అబ్లేజ్డ్ హర్ సెల్ఫ్ ఇన్ హర్ హౌస్. ఆమె ఇంట్లో ఆమె అబ్లేజ్ చేసుకుంది, ఆ మంటలు మనకు తగలట్లేదు. కానీ ఇక్కడ మంటలు అనేటి ఏంటి, స్త్రీల మీద జరిగే అఘాయిత్యాలు అనే వాటిని మనకు కనబడట్లేదు అని చెప్పేసి మనకి మనం కళ్ళు మూసుకుంటున్నాం. దీస్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీ డే అరౌండ్ అస్, మనకు ప్రతిరోజు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. బట్ వీఆర్ థింకింగ్ దట్ ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ మై ప్రాబ్లం, సో అది వేరే వాళ్ళ సమస్య కదా, నాకెందుకు అనుకుంటున్నాము అని. ఆ సమస్యలన్నిటిని మనకు కనబడట్లేదు. మనం యూజువల్ చెప్పుకుంటాం కదా, పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాగుతుందని. సో నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు అనుకుంటుంది, మనం కూడా అలా అనుకుంటున్నాం, ఏమీ జరగట్లేదు, ఐఎమ్ ఫైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. జస్ట్ we are thinking in that way, but that is not happening. And there are so many atrocities happening in on women. And first manam cheyalsindi enti mari, as the students or as the citizens of the society, as the people responsible persons of the society, we have to think over it. dan kosam ఆలోచించాలి, ఇలాంటి అఘాయిత్యాలు జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి. So we should treat the girls as the same, ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయాలి. ఇంకొకటి ఇచ్చారు ఇక్కడ, ఉమెన్ అత్తగారు వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లానే తిడుతున్నారు, స్కోల్ చేస్తున్నారు ఆవిడ్ని. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ కామన్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆర్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ ఇన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్స్. ఎస్పెషల్లీ మన దగ్గర ఎందుకు జరుగుతుందంటే, మన డౌరీ సిస్టమ్ అండ్ జెండర్ డిస్పారిటీస్ చాలా ఉంటాయి మన దగ్గర, ఇవన్నీ మనకు తెలిసిందే కదా. అలా చేయకుండా ఉంటే ఏం చేయాలి అని, ఇది లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ raised towards the society, మన కోసం ఆలోచించమని చెప్పారనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద gist and the basic theme of this poem. ఓకే మేడం. అండ్ అక్కడ మేడం వాళ్ళ స్క్రీన్ లో కనబడలేదు. ఫెబా మేడం మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తలేరా? అక్కడ పిల్లలు అడుగుతున్నారు స్క్రీన్ షేర్ చేయట్లేదండి. ఓకే, అది యూట్యూబ్ లో స్క్రీన్ షేర్ కావట్లేదు మేడం. జస్ట్ మీరు చెప్పి అదే మీరు చెప్పేవి ఇంతకు మేడం చెప్పేవి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ పైన చూపించి. రైట్ ఓకే మేడం.
యూట్యూబ్ లో కనబడట్లేదు. ఎస్ ఎస్ ఓకే ఓకే మేడం క్యారీ ఆన్ మేడం ఫెబా మేడం మీరు క్యారీ ఆన్ చేసేసి మేడం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి, ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద గిస్ట్. ఓకే ఫెబా మేడం. హలో మేడం, హలో మేడం, ఆర్ యు గెట్టింగ్ మీ? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే మీరు ఒక్కసారి చూసి మనం మేడం Comprehension questions till 10th, 11th one, Vanaja ma'am has to do, sir. ఓకే క్యారీ ఆన్. Sir, ma'am, Okay, sir. critical appreciation Thank of you, the Pheba. poem. Yes. Yeah. I will share my screen. Sir, am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay. See, last question is, write a critical appreciation of the poem Another Woman, highlighting the social issue it deals with. Critical appreciation of a poem is defined as the critical reading of a poem. See, critical appreciation ante enti mundu adi chuddam. Critical reading of a poem, the meaning of its words in chadavali, rhyme scheme, I'll explain one by one. Rhyme scheme, figures of speech, the style of language, general writing, the genre, the context, the tone of the speaker, and such other elements make up the critical appreciation. So మీనింగ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ వర్డ్స్, మేడం ఇందాక చెప్పారు, ప్రతి వర్డ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎందుకంటే మనకి పోయట్రీలో ఉండే వర్డ్స్, ప్రోజ్ లో ఉండే వర్డ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ కొన్నింటికి మీనింగ్ ఆ కాంటెక్స్ట్ ని బట్టి ఆ సిచ్యుయేషన్ లోని యూస్ చేయాల్సి రావచ్చు. ఎప్పుడో మనం షేక్స్పియర్ లాంటి పోయం తీసుకున్నట్టయితే అప్పుడు మీనింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు మీనింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద మీనింగ్స్. అండ్ రైమ్ స్కీమ్, యాక్చువల్లీ రైమ్ స్కీమ్ అంటే ఇది మీకు హయ్యర్ క్లాసెస్ లో వెళ్తే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఉన్న క్లాస్ లో రైమింగ్ వర్డ్స్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకు తెలుగులో అయితే ఎలాగ రైమ్ స్కీమ్ ఉంటుందో, అంటే మన చంపకమాల, ఉత్పలమాల అని చెప్పుకుంటాం కదా, ఈవెన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ హ్యావ్, బట్ విత్ అదర్ నేమ్స్. సో అవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఇక్కడ రైమ్ స్కీమ్ ఎలా ఉంది అనేది అది మనకు అవసరం లేదు. కాకపోతే రైమింగ్ వర్డ్స్ అనేది యూజువల్లీ మనకు తెలుస్తుంది. అంటే యూజువల్లీ ద రైమింగ్ వర్డ్స్ విల్ బి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్. ప్రతి లైన్ లో ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ సెకండ్ లైన్ లో రైమింగ్ వర్డ్స్ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఉండొచ్చు. అట్లా డిఫరెంట్ గా రైమింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద రైమింగ్ వర్డ్స్. అండ్ కొన్నిసార్లు రైమింగ్ వర్డ్స్ ఉండకపోవచ్చు, దాన్ని బ్లాంక్ వర్డ్స్ అంటారు. ఇది మీరు పెద్ద క్లాస్ లోకి వెళ్తే తెలుస్తుంది. మనం ఇప్పుడు చూడాల్సింది ఆ పోయం యొక్క మీనింగ్స్ తెలుసుకోవడము, రైమింగ్ వర్డ్స్ తెలుసుకోవడము, ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఇంతకు ముందు మేడం గారు చెప్పారు ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి, పర్సానిఫికేషన్ అద్భుతంగా చెప్పారు. అక్కడ ఏమన్నారు, ద సన్ ఈజ్ స్మైలింగ్ ఎట్ మీ. సన్ అవుతాడా మనల్ని చూసి, అది ఓన్లీ మనుషులు మాత్రమే చేయగలరు. అంటే మనుషులు చేసే పని మనుషులు కాని వాళ్ళు చేస్తే, యూజువల్లీ మనం అంటాం చూడండి, మబ్బులు నాట్యం ఆడుతున్నాయి అంటారు. మబ్బులు నాట్యం ఆడతాయా? మబ్బులకి నాట్యం అనేది తెలియదు. మబ్బులు ఇనానిమేట్ థింగ్స్, అది ఓన్లీ డాన్స్ అనేది మనం మాత్రమే చేయగలం. అట్లా మనుషులు చేసే పనులని ఇనానిమేటెడ్ థింగ్స్ కి ఆపాదించినట్టయితే దాన్ని పర్సానిఫికేషన్ అంటారు. మేడం చెప్పారు అది, దట్ ఈస్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. మనకు తెలుసు సిమిలీ ఉంటుంది, మెటఫర్ ఉంటుంది, పర్సానిఫికేషన్ ఉంటుంది, హైపర్బోల్, ఇలా సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంటాయి. సో ఆ పర్టికులర్ పోయం లో ఎలాంటి ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉన్నాయో అదొకటి రికగ్నైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ద స్టైల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్టైల్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు పోయట్. అండ్ జనరల్ రైటింగ్, జనరల్ గా రాసారా. ద జానో మీన్స్ అది అడ్వెంచరస్ పోయమా, లేకపోతే కాంటెంపరీ పోయం ని తీసుకున్నారా, లేకపోతే రొమాంటిక్ పోయం ఉందా అది. అండ్
లైక్ థ్రిల్లర్ ఉందా, హారర్ ఉందా? మన మూవీస్ చూస్తుంటాం కదా, మూవీ చాలా హారర్ మూవీరా నేను చాలా భయపడ్డాను అంటాము, లేదా కామెడీ మూవీ నేను చాలా నవ్వాను అంటాము. సో దట్ ఈస్ ద జానర్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు కాంటెంపరీ పోయం ని తీసుకున్నారు, ఎందుకంటే మనం కాంటెంపరీ ఇష్యూ, కాంటెంపరీ అంటే సమకాలీన అన్నమాట. ఇప్పుడు జరిగే పరిస్థితులలో చాలా మంది స్త్రీలని అత్తగారింట్లో చనిపోతున్నారు, లేదా చాలా మంది ఇలా చంపేస్తారు, హస్బెండ్ చంపేశారు, ఇన్లాస్ చంపేశారు, వింటుంటాం కదా. సో ఇది వెరీ కామన్ అండ్ వెరీ కాంటెంపరీ ఇష్యూ అన్నమాట. అండ్ డౌరీ సిస్టమ్ మనకు తెలుసు, డౌరీ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి డౌరీ కోసం ఎంతమంది చంపేశారో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి వెరీ కాంటెంపరీ ఇష్యూ ఇది. సో కాంటెక్స్ట్ ఏంటి చూసుకోవాలి. ద టోన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్, ఇక్కడ టోన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఎలా ఉంది మనం చూస్తున్నాము. ఆవిడ చాలా పాథెటిక్ కండిషన్స్ అని చెప్పారు మేడం చెప్తూ. పాథెటిక్ అంటే చాలా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది, ఎంత దయనీయ పరిస్థితుల్లో ఉంది స్త్రీ. సో అక్కడ టోన్ ఏంటి అంటే షీ సో కన్సర్న్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ ప్రాబ్లమ్స్, విమెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్పెషల్లీ, మహిళల యొక్క సమస్యలు ఏంటి, అలాంటి టోన్ లో ఉంది ఆ పోయం మనకి. అండ్ సచ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ మేకప్ ద క్రిటికల్. సో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాన్ని క్రిటికల్ అప్రిసియేషన్ అంటాము. సో న్యూ వర్డ్స్ చూడటము, ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చూడటము, జానర్ చూడటము, కాంటెక్స్ట్ చూడటము, టోన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ while writing the critical appreciation of the poem. And the next, it doesn't mean criticizing the poem, rather it helps in a better understanding the poem. See, critical appreciation anagane o poem ala undi ila undi ani criticize cheyatam, vimarshinchadam kaadu akkada. Idi manam ivanni ee words everything if we understand in a better way, it helps us to understand the poem in a better way. So keep it in mind. Then read the poem more than once to get a clear idea of what the speaker is trying to convey. So usually poems we don't understand in the first reading. మొదటిసారి చదవగానే మనకు అర్థం అవ్వదు, ఎందుకంటే పోయెట్ యొక్క థాట్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి, వాళ్ళు కన్వే చేసే ఒకలాగా ఉంటాయి. అండ్ we want to understand the standard of the poem or what the writer or the author or the poet is trying to say, అది మనం వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసుకోవాలి అంటే 2-3 సార్లు చదివితే కానీ మనకు అర్థం అవ్వదు. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద పోయం వన్స్ ఆర్ ట్వైస్, look up the meanings of difficult or unusual words in a dictionary. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం, డిఫికల్ట్ వర్డ్స్, అన్యూజువల్ వర్డ్స్ కూడా ఉండొచ్చు, అండ్ అన్ని వర్డ్స్ మీనింగ్స్ మనకు తెలియాలని ఏమీ లేదు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ వర్డ్ ఆర్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ డిఫికల్ట్ వర్డ్, లుక్ ఎట్ ద డిక్షనరీ చూసి ఖచ్చితంగా ఆ మీనింగ్ తెలిస్తేనే మనకు ఆ కాంటెక్స్ట్, ఆ మీనింగ్, ఆ సెంటెన్స్ అర్థం అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఇట్ కన్వేస్. ఇంకొకసారి మనకు అక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం పర్సానిఫికేషన్. సో అక్కడ డైరెక్ట్ మీనింగ్ ఒకలాగా ఉంటుంది, దాని ఇంప్లైడ్ మీనింగ్ ఇంకొకలాగా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంప్లైడ్ మీనింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ పోయమ్స్. The title of the poem is a key to the general meaning and the summary of the thought presented. Here the title of the poem is the key to the general meaning. Intakundan another woman. So see how beautiful the title is. There are so many women who are ablazing every day in our society. So another woman, there added another woman, inkoka woman add in the title implies the stress on another woman. ఇంకొక స్త్రీ అనేసరికి ఏముందా అనేది మనకి థాట్ వస్తుంది మళ్ళీ. సో అందుకని ఆ టైటిల్ బ్యూటిఫుల్ టైటిల్ అన్నమాట. అండ్ అందుకని మనము పోయం అప్రిషియేట్ చేస్తున్నప్పుడు, క్రిటికల్ అప్రిసియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు టైటిల్ ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ సమ్మరీ, ఇంతకుముందు మేడం చెప్పారు కదా, సో సమ్మరైజ్ చేస్తేనే ఓవరాల్ గా మనకు అర్థమవుతుంది. వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ద సమ్మరీ. అండ్ దెన్ బేసిక్ గా ఇవన్నీ ఒకసారి కంక్లూడ్ చేస్తే మనం ఈ పోయం ని, మరి అనదర్ ఉమెన్ పోయం ని మనకి అప్రిషియేట్ చేయమన్నారు. సి ఇక్కడ మనకి మేజర్ గా ఉన్నాయండి, వైఫ్, డాటర్ ఇన్ లా. హియర్ అనదర్ ఉమెన్ ఈజ్ ఎ వైఫ్ టు ఎ హస్బెండ్ అండ్ షీ ఈజ్ ఎ డాటర్ ఇన్ లా టు ఎ మదర్ ఇన్ లా. బట్ see what I put here, wife oblique daughter-in-law is equal to servant. So here the wife or daughter-in-law is to be considered as a servant. ameni oka servant laga చూస్తున్నారు. అండ్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి, ఇంకొక మాట కూడా ఏమన్నారు, హైలైటింగ్ ద సోషల్ ఇష్యూ ఇట్ డీల్స్ విత్. అనదర్ ఉమెన్ దేన్ని, ఏ సోషల్ ఇష్యూ తో డీల్ చేస్తుంది, ఇట్స్ ద డౌరీ సిస్టమ్. సో దట్స్ వై ఐ wrote the second one as the dowry. Then importance, significance of the male compared to female. See here, madam so many times told that the woman has no freedom, she has no liberty at least to buy a radish. Radish అనేది చాలా సింపుల్ థింగ్. ఆ చిన్న రాడిష్ కొనడానికి కూడా ఆమెకి స్వతంత్రత లేదు.
సో ఆ మేల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఆమె ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉంది మన సొసైటీలో. సో థింక్ ఆఫ్ దాట్ వన్ ఆల్సో. అండ్ రిలేట్ టు ఎనీ ఇండియన్ ఉమెన్. సో ఈస్ దిస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అనదర్ ఉమెన్ ఓన్లీ? నో, ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇది ఒక అనదర్ ఉమెన్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ఏనా? ఇది relate to any Indian woman. We can apply it, we can associate the problem with any Indian woman, especially మన ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో విమెన్ కి, గర్ల్ చైల్డ్ కి చాలా లెస్ ప్రయారిటీ ఉంది కాబట్టి ఎవరికైనా అసోసియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము, ఇంతియాజ్ దార్కర్ షీ వాజ్ అ పాకిస్తానీ బట్ షీ లివ్స్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. సో ఆమె ఇంగ్లాండ్ లో ఉండి కూడా ఇండియన్ కాంటినెంట్ లో ఉండే ఉమెన్ యొక్క స్థితిని రాసింది అంటే, అనదర్ ఉమెన్ అని టైటిల్ పెట్టి రాసింది అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో ఎనీ ఇండియన్ ఉమెన్ కి ఇది అప్లికబుల్ అని. దెన్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్. సో గృహ హింస అంటాం కదా, దట్ ఈస్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అన్నమాట. See, Imtiaz Darkar pictures the pathetic condition of a wife in this poem. So ఇక్కడ మెయిన్ గా pathetic condition of a wife యొక్క దయనీయ స్థితి ఎలా ఉంది అనేది స్పెషల్ గా దీంట్లో పిక్చరైజ్ చేశారు ఆవిడ. The woman here lives for her family, but life is a constant struggle for her. See, the woman here lives for her family. So in every household, not only in another woman, in every household, మీ ఇంట్లో కావచ్చు, మా ఇంట్లో కావచ్చు, ఎవరి ఇంట్లో అయినా కూడా ఉమెన్ తన ఫ్యామిలీ కోసం జీవిస్తుంది. కానీ తనకి లైఫ్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ స్ట్రగల్, కంటిన్యూస్ గా స్ట్రగుల్ చేస్తూనే ఉంటుంది. తన ఉనికి కోసం కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, తన ఎగ్జిస్టెన్స్ కోసం ట్రై చేస్తుంది, ఎగ్జిస్టెన్స్ చూపించుకోవడం కోసం తపన పడుతోంది. షీ ఈట్స్ లాస్ట్ అండ్ లీస్ట్ అండ్ సో ఈస్ పావర్టీ స్ట్రికెన్. మనం మీ ఇళ్లలో కూడా చూస్తుంటారు, అమ్మ ఎప్పుడు లాస్ట్ కి తింటుంది, మిగిలిందే తింటుంది. దట్స్ వై లీస్ట్. అందరూ ముందు వంట చేయగానే తను తినేసి మిగిలిందంతా మనకు పెట్టదు, లాస్ట్ కి తింటుంది, కొద్దిగా తింటుంది. పావర్టీ స్ట్రికెన్, తెలుసు మనకు పావర్టీ ఎంత అదిగా ఉంటుందో. సో మదర్ ఎప్పుడు పావర్టీ స్ట్రికెన్ అన్నమాట. The poet is finely presented the attitude of one woman to the other woman of the same family as she indicates it through the dark looks of mother-in-law. And we have to think over it. Oka mother-in-law ఒక lady. So being a lady, she scolds her daughter-in-law. She, like her daughter-in-law, came to that house. Of course కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చి ఉంటది ఆవిడ, కానీ అదంతా మర్చిపోయి మళ్ళీ ఇంకో స్త్రీని తిడుతుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ కామన్ థింగ్ ఇన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ హౌస్ హోల్డ్స్. మన ఇళ్లలో సాధారణంగా జరిగే విషయం ఇది. దెన్ the poetess shows her protest towards the men who view women as silly reproductive commodities. And ఇంకా చూడండి, silly reproductive commodities, పునరుత్పాదక అంటే మామూలుగా పిల్లల్ని పుట్టించే ఒక వస్తువుగా చూస్తున్నారు మేల్. సో అదొకటి ఇక్కడ పోయిటెస్ చాలా అద్భుతంగా చూపించారు అనమాట. సో తను అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారంట, హౌ మెన్ ఆర్ ట్రీటింగ్ ద ఉమెన్. సో థింక్ ఓవర్ ఇట్. దెన్ the title of the poem Another Woman is aptly chosen as it is prevalent and a common thing in the Indian subcontinent where these customs are followed. See, these customs are followed. Yesterday only I explained what is a custom. So ఆచారము సంప్రదాయము అని చెప్తాం కదా. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ప్రివలెంట్ అండ్ కామన్ థింగ్ ఇన్ ది అనదర్ ఉమెన్. ఎంత యాప్ట్ గా ఉంది, ఎంత సూటబుల్ గా ఉంది ఆ టైటిల్ అంటే. ఎందుకు యాప్ట్ గా సూటబుల్ గా ఉందని చెప్తున్నాను అంటే, దిస్ ఇస్ ఎ కామన్ హ్యాపెనింగ్ in the Indian subcontinent. Mrs. Darkar, though being a British citizen, has written an effective and factual analysis of Indian women and their pathetic condition. ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, బ్రిటిష్ సిటిజన్ అయినప్పటికీ కూడా మన ఇండియన్ విమెన్ యొక్క pathetic కండిషన్ ని చాలా అద్భుతంగా అనలైజ్ చేశారు. సో think over it and think over the pathetic condition and the harassment and women and how we can overrule these type of conditions in our society as the citizens, as the responsible persons of the society. This is our responsibility, so we have to think in that way. Thank you. Madam, sir, if next 10 madam continues. yeah, PHEBA. Yes. PHEBA madam. Okay. PHEBA madam. Yes, sir. Okay, carry on. So after these comprehension questions and the critical appreciation done by Vanaja ma'am,
Now we'll see a major discourse, that is choreography script. Always we write choreography script for a poem. So children, you know, choreography basically is a dance form through which the performer or performers bring out certain themes. As a performance shares some of the features of a drama, but it is distinct from it as there won't be any dialogues or props. We are using choreography as a pedagogical tool to help the learners to develop deeper understanding of the poem. So choreography script రాయడం వల్ల ఇంకా poem బాగా మనకి అర్థమవుతోంది, because we do it stanza wise and the themes. So choreography script as a written discourse, the script will have the following features. So identifying the main theme and or stanza wise themes. So whatever the poem is given, అక్కడ ఏ స్టాంజా ఇచ్చారో ఆ థీమ్ లేకుంటే మెయిన్ థీమ్ అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. తర్వాత ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ద థీమ్, ఆ థీమ్ యొక్క ఇన్స్టాన్సెస్. ఐడెంటిఫైయింగ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఈవెంట్స్. సో ఆ యొక్క పర్టికులర్ పోయంలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్. దెన్ క్రియేటింగ్ ద సెట్టింగ్స్ ఆర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద పోయం. సెట్టింగ్ ఎలా ఎక్కడ జరిగింది, ఆ పోయంలో ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ ఈవెంట్స్ అంతా కూడా ఎక్కడ జరిగాయి అది కూడా మనం రాయాలి. సీక్వెన్సింగ్ ద యాక్షన్స్. సో పోయంలో వరుసగా జరిగిన ఆ యొక్క యాక్షన్స్ అన్ని కూడా రాయాలి. మెయింటైనింగ్ ప్రాపర్ లేఅవుట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ యూజింగ్ అప్రోప్రియేట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ క్యాప్చరింగ్ ద యాక్షన్స్ అండ్ మూమెంట్స్ అండ్ ద chorus. So these are the features for the choreography script. So for the first stanza, we'll see how to write the choreography script. Name of the poem, Another Woman, and the theme or themes of the first stanza. So the hardships of a woman as a homemaker. So ayaka gruhini yokka kashtalu, hardships. The uncordial relationship between the woman and her mother-in-law. So వారిద్దరి మధ్యలో ఉన్న uncordial relationship. These are the two themes and instances of the theme. The hardships of a woman as a homemaker. ఆమె యొక్క కష్టాలు ఎలా ఉన్నాయి? The woman does all the household work, goes to market, buys vegetables and returns home. And for the second theme, the uncordial relationship between the woman and her mother-in-law. The instance, her mother-in-law scolds her for no obvious reasons. Throughout the poem we see half of the poem వరకు మనం చూస్తూనే ఉంటాం, always she scolds. So and the locations, the interior of a house, the market, the kitchen. And then characters. The woman is the protagonist, the main character of this poem, and her mother-in-law, her husband, the vegetable vendors. These are the characters involved here. And the sequence of actions. So the chorus enters the stage and sings the poem with the rhythm, creating the mood of the poem. So after that we have to write the sequence of actions. So the woman goes to market, buys vegetables, and mother-in-law scolds her, and she starts cooking. So that is the sequence of actions you have to write. So I think you can do that after reading the poem. That's all from this choreography script. Okay. Rajan Prasad sir. Rajan Prasad sir. Sir. రాజన్ ప్రసాద్ సార్, ఒక్కసారి యూట్యూబ్ లో డౌట్స్ చూడండి, వాళ్ళ మెసేజ్ చూడండి, మెసేజ్ అడుగుతుండండి, మేడం రెస్పాండ్ అవుతుంది. సార్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు పిల్లలు. చెప్తారా సార్? రాజన్ ప్రసాద్ సార్ మీరు నోట్ చేసుకున్నారా? నో మీరు చెప్పండి, మీరు నోట్ చేసుకుంటే మీరు అడగండి సార్, నో ప్రాబ్లం. చెప్పండి ఏమన్నా మీకు. మోస్ట్ ఆఫ్ సార్ భరణి వాయిస్ క్లియర్ లేదు, వాయిస్ క్లియర్ లేదు. రాజన్ ప్రసాద్ నువ్వే చూడు. ఓకే సార్. రాజన్ ప్రసాద్
నిజమే చూడు భరణి నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది. మేడమ్స్ టీచింగ్ అండ్ వనజ మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగారు. పెబ్బా మేడం గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాన్ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. అదే విధంగా బండారు స్వామి అంటే నేను పేర్లు చదువుతున్నాను జమగ్ని సార్, ప్లీజ్ పర్మిట్ మీ. ఎందుకంటే దోస్ హూ ఆర్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ అవర్ లెర్నింగ్, ఇక్కడ మన మేడమ్స్ గారు చెప్తుంటే చాలా బాగా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ అయిన పిల్లలు. అలాగే ఒక చిన్న 2 డౌట్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చెప్పేస్తాను సార్. జే దేవిక, బండారు స్వామి, బాజా శ్రీను, తర్వాత రచ్చ పావని, అగైన్ విఘ్నేష్ చిలివేరు, జే దేవిక, బాలకృష్ణ, నీలా దీపిక. ఈ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఎంగేజ్డ్. మేడం గారు 10 క్వశ్చన్స్ స్క్రీన్ మీద రాయగానే ఆన్సర్లు టకటక టైప్ చేశారు సార్. So they participated very actively. That type of participation is needed for the other children also. Next, a chinna question. Devika ne ammayi crouched meaning ani adigindi sir. Aithe akkada madam garu kuda crouched meaning తెలియజేశారు. ఇక్కడ this meaning ఒకటి మీరు చెప్తే తెలుగులో one minute మేడం crouched meaning చెప్పండి మేడం. ఫెబా మేడం. FEBA madam, crouched, close to the ground by bending one's knees. అంటే మోకాలు ఇంకా వంచి మొత్తం నేలకి వంగడం. yes sir. ఓకే. సో ఇక్కడ స్త్రీ తన ఒక ఇంటి కోడలు తన బాధ ఎట్లా ఉంటదంటే ఒక క్రిటిక్ కండిషన్ అన్నట్టు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆమె దీన స్థితి మోకాల మీద చెప్పుకోలేక ఎవరు చెప్పలేక ఆ ఇంట్లో పొగ చూస్తూ కిచెన్ లో ఉండి చూపించే ఆర్ధ పరిస్థితి. మీకు పిల్లలకు మీకు ఆ సీన్ గుర్తుండొచ్చు, మీ అమ్మ వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి అటువంటి సీన్స్ ఎదురుండొచ్చు. కాబట్టి అది ఒక మేడం చెప్పి క్రౌచ్డ్ అంటే మోకాళ్ళ మీద నిలబడి బాధపడ. ఓకే క్యారియన్ బాజా శ్రీని, అది వాళ్ళ పేరెంట్ పేరా అది చైల్డ్ పేరు తెలియదు, బట్ ఎక్స్ట్రావెగెన్స్ మీనింగ్ ఏందని అడిగింది సార్. బట్ మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ట్రావెగెన్స్ అంటే పెబా మేడం గారు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ మీద చూపించారు. బట్ ఐ థింక్ దే నీడ్ తెలుగు మీనింగ్ ఫర్ దట్ సార్. తెలుగు మీనింగ్ సార్ ఎక్స్ట్రావెగెన్స్ అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టడం. yes that's it sir. the remaining all are applauds ఇద్దరికి ఎక్స్పెండిచర్ అలా అప్లాడ్ చేశారు పిల్లలు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సో ఓకే shall I conclude madam? yes sir. conclude చేయమంటారా? doubts sir from the children, any more doubts? Is it done sir? మేడం అదే డౌట్స్ ఇవే అట్ట కదా మేడం. చాలా బాగా చెప్పారట, పిల్లలు కూడా రెస్పాన్సెస్ బాగున్నాయి. సో గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ మనకి ఇక్కడ ప్రెజెంటర్ గా మేడం ఫెబా మేడం ఫ్రమ్ ZPHS బాయ్స్ ఎదురుగుట్ట, అదే విధంగా కో ప్రెజెంటర్ గా మేడం వనజ గారు స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రమ్ ZPHS నిన్నటి వారే మేము చెప్పారు. సో మీకు చాలా బాగా అర్థమైంది కూడా ఎనదర్ ఉమెన్ అనేది ఒక చాలా ఆర్ద్రత గల ఈ టాపిక్. సో ఈ టాపిక్ లో ఒక స్త్రీ గురించి ఒక బ్రిటిష్ వనిత ఒక విధంగా చెప్పారు, డార్కర్ అనుకుంటా కదా మేడం, మిసెస్ డార్కర్. సో షీ హాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అంటే మన పరిస్థితి గురించి ఇంటింటి అంటే వంటింటి కుందేలు ఒక స్త్రీ ఏమడుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ థీమ్ నేమ్ ఆఫ్ ది పోయం ఇది. దీంట్లో హార్డ్షిప్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ యాజ్ ఎ హోమ్ మేకర్, తన అన్కార్డియల్ రిలేషన్షిప్ అంటే అత్తా కోడళ్ళ మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని, అదే విధంగా ఒక స్త్రీ తనకు ఎటువంటి స్వేచ్ఛ లేదు ఒక వస్తువులు కొనడానికి కూడా, రాడిష్ కొనడానికి అంటే తనకు స్వాతంత్రం లేదని చూపిస్తూ మార్కెట్ పోయిన తర్వాత అక్కడ ఎట్లా ఉంది ఆ పరిస్థితి చూపించుకోండి, తనే పోయి మార్కెట్ పోవడం, తర్వాత అనవసర విషయాలకు వాళ్ళ అత్తగారు చిట్టు కోపడడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూనే ఉంటాం. తర్వాత ఇంట్లో కూడా లొకేషన్స్ లో కూడా మనకు చూపించారు ఇంటీరియర్స్ అంటే మీకు బహుశా విజువలైజ్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది. ఆమెను చూపించింది ఏంటంటే మార్కెట్, ఇల్లు లోపల కిచెన్, ఆ పాత్ర అక్కడ వరకే చూపించింది. మనకు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కూడా చూపించిండ్రు అక్కడ. ఆ స్త్రీ, తన అత్త, తన హస్బెండ్ మ్యాన్ అంటే ఇక్కడ, తర్వాత కూరగాయల వాళ్ళు చూపించారు ఇది. సో మొత్తానికి ఇది ఒక డిపిక్ట్స్ ద ప్రజెంట్ కండిషన్ సినారియో ఆఫ్ ద విమెన్. అంటే ఇంకా ఈ పరిస్థితి ఉందా అంటే, సరే మనం ఇప్పుడున్న యువతరం జనరేషన్ మారుతూ ఉంది, ఇప్పుడున్న గర్ల్స్ చాలా బోల్డ్ గా ఉన్నారు, చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు. సో అటువంటి స్థితిలో నుంచి మీరు బయటపడాలని, ముఖ్యంగా గర్ల్స్ కూడా మనం వంటింటికే పరిమితం కాకుండా జీవితంలో పైకి రావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పోయం ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఈ పోయం నుంచి తెలుసుకోవాల్సిన నీతి ఏంటంటే, మనం అన్నిట్లో ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అందరం కూడా 50-50 ఉన్నాం. ఇప్పుడు చాలా మటుకు స్త్రీలు అన్నిట్లో రాణిస్తున్నారు. మనం చూసుకుంటే ఆర్మీలో
బహుశా తీసుకుంటే ప్రపంచంలో మన దేశమే 12% ఉన్నారు గర్ల్స్. అదే వేరే దగ్గర 5 ఈవెన్ అమెరికాలో వాటిలో కూడా 6% ఉంది. సో దట్ గివ్స్ ద క్రెడిట్ టు ద ఇండియన్ గర్ల్స్, ఇండియన్ సిటిజన్స్. సో ఆల్ ది బెస్ట్ చిల్డ్రన్. సో ఈ పోయం ద్వారా మీరు ఒక మంచి నీతి నేర్చుకున్నారు. మనం కూడా సాటి స్త్రీల పట్ల, బాయ్స్ కూడా సాటి అమ్మాయిల పట్ల మనం మన అభిమానాన్ని, కృతజ్ఞతను, దయాన్ని వాళ్ళని కూడా మనతో పాటు సమానంగా చూసుకుంటే వాళ్ళు ఇంకా సాధిస్తారు. వాళ్ళు మనకు ఎప్పుడూ చేరువలో ఉండాలని, అక్క చెల్లెలుగా, తల్లిదండ్రులను ఈక్వల్ గా ప్రేమించాలని ఆశిస్తూ, మనకు ఈ ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఫెబా మేడం గారికి, అదేవిధంగా మేడం వనజ మేడం గారికి, తర్వాత మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నటువంటి లింగారెడ్డి సార్ గారు కావచ్చు, లేదా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కావచ్చు, భరణి కుమార్ కావచ్చు, మళ్ళా మన హోల్ డిఓ మేడం గారికి, అదేవిధంగా మనకి డిసిబి సెక్రటరీ పాండ్నాయక్ గారికి, అందరికీ పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు. మళ్ళీ రేపు సేమ్ ఇదే టాపిక్లు, ఇదే లెసన్ లో, అదే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ సంబంధించి మళ్ళీ రేపు ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి రేపు కూడా మీరు సేమ్ అదే రకంగా అదే రెస్పాన్స్ కంటిన్యూ చేస్తారని ఆశిస్తూ, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. బాయ్. ఓకే, హలో, క్లోజ్ చేసేసి. భరణి సార్ క్లోజ్ చేయండి, లైవ్ క్లోజ్ చేయండి. ఓకేనా? You can take it. మరి భరణి వాయిస్ రావట్లేదు. క్లోజ్ అయినా? రైట్ రైట్. ఏమైంది నీ సిగ్నల్ రావట్లేదా మన దగ్గర? భరణి క్లోజ్ చేసావా లేదా? వినబడట్లే నీ వాయిస్. అయిపోయింది సార్, క్లోజ్ అయిందా? ఓకే ఓకే ఓకే. అది ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఇంకా వీడియోలో ఉన్నామని డౌట్ వచ్చింది. ఓకే మేడం. మేడం ఫెబా మేడం చాలా బాగా ప్రెజెంట్ చేశారు. కాకపోతే ఫస్ట్ లో మొత్తము ఇంగ్లీష్ లో పోయారు కాబట్టి నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి తెలుగులో చెప్పాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ మేడం వనజా మేడం గారు మళ్ళీ సేమ్ అదే నిన్నటి మళ్ళీ అదే టెంపో కంటిన్యూ చేసింది.